Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ներամերիկյան լրահոսի փոխարեն ես ունեմ հրաշալի հյուր բոլորի կողմից ճանաչված եւ սիրված սենատոր Անթոնի Portantinոն, ով այժմ ներկայացնում է 25-րդ դիստրիկտը սենատում, բայց քանի որ ընտրություններն են, սենատորը այժմ մասնակցում է, որպեսզի իր տեղն ունենա կոնգրեսում եւ կոնգրեսում ներկայացնելու է 30-րդ դիստրիկտը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հյուրը Անթոնի Portantino ներկայացնելու է հայերի հայկական համայնքի շահերը, որովհետև 30-րդ դիստրիկտը իր մեջ ներառում է Burbank-ը, Hollywood-ը, Sunland-ը, Թահանգան, եթե ավելին կան, ապա հիմա մեր հյուրը կներկայացնի եւ սիրով խոսքը փոխանցեմ հենց նրան. Hello Mr. Portantino, I know you are so busy and thank you for your time that you have here for us. Thank you for coming. No, thank you. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն. First of all, it's interesting for me as an Armenian. You are one of the most favorite politicians here for Armenians and in Armenian community, but I don't know why. Well, it goes back to my days in New Jersey where I grew up. I learned a lot about Armenian history. My mother talked about the Near East relief. She talked about the Armenian orphans, the genocide. And so I grew up with an awareness of the Armenian tragedy, the genocide, and what happened to Armenian families. And we had friends who are Armenians in New Jersey. And so when I came to California, it was a natural relationship of the Armenian community here welcomed me, and I was very, very honored and proud that they were so warm and welcoming to me. And so from that 20 years ago, it's blossomed into this wonderful friendship where I've been invited to go to Armenia multiple times, and just I feel blessed to have such a great relationship. I'll translate just quickly. Արգելի երոստատնունը շատ հակիրճ թարգման եմ, Անթոնի Portantinոն շատ, այսպես ասած, ամուր կապեր ունի հայ համայնքի եւ հայերի հետ, որովհետեւ մեծանալով Նյու Ջերսիում դեռ մանկուց ուսումնասիրել է եւ իր ծնողները ծանոթացրել են նրան հայոց պատմությանը, ցեղասպանության մասին է լավատեղյակ եւ բազմաթիվ անգամներ, շատ անգամներ այցելել է Հայաստան եւ հետո երբ տեղափոխվել է Կալիֆոռնիա, որտեղ մեծ հայկական համայնքը ընկերացել է, ծանոթացել է, մտերմացել է շատ հայերի հետ եւ բազմաթիվ նախագծերում նաեւ մասնակցել է թե այստեղ Կալիֆոռնիայում, թե ինչու ոչ նաեւ Հայաստանում. I know that you were, and you mentioned you have been to Armenia a lot of times, a couple of times for sure, I know. Just can you please mention some of the ideas or projects? So one time we did a tech-focused trade trip where I brought tech folks from Silicon Valley, California with me. Ardashir Kasakian came and the Armenian National Committee came, and we had a tech trip. And so we focused on working with a lot of the tech companies in Yerevan and creating a relationship. And so that was exciting. And then from that, we created a trade desk with the governor of California. So we have California's trade desk at Impact Hub, which is a tech incubator in Yerevan. And so we actually have a formal memorandum of understanding between the state of California and Impact Hub. And so that was the first trade desk that Governor Newsom authorized, and I was pleased to have negotiated that, and I was in New York when that agreement was signed, and so that was very exciting. And so, and then we've also supported Glendale's Tech Accelerator and Tech Week here. I've been able to secure two $1 million grants for the city of Glendale, and they've used that to help Hero House, which is a Yerevan-based organization with also a think tank here, an incubator in Glendale. And so we've been able to give them some grants. And so I've tried to focus on creating this economic relationship between California and Armenia. And Armenia, just a little. Շատ հակիրճ ներկայացնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Պաստորել Անթոնի Portantinոն բազմաթիվ անգամներ մասնակցել եւ աջակցել է IT ոլորտի, այսինքն տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը Հայաստանում, Հայաստան-Ամերիկա նախագծեր իրականացնելով։ Նաեւ այստեղ Glendale-ում է, Glendale-ի քաղաքապետարանի հետ միասին են այսպես նախագծեր իրականացրել, որպեսզի օգնեն հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը եւ տեխնոլոգիական համագործակցության ընդլայնմանը Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջեւ, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտը մեծ ներուժ ունի զարգացման եւ Անթոնի Portantinոն դա նկատելով, դա գիտակցելով փորձում է իր ջանքերը
ներդնել, որպեսզի համագործակցությունը լինի ավելի ամուր։ Mr. Portantino, of course, trade, economy is very important part of the cooperation between two countries, but I know that you were involved and you supported Artsakh as well. Absolutely. No, I've been honored to have been invited to go to Artsakh on numerous occasions, and the spirit of the Artsakis, the power, the presence, the passion of those people. It breaks my heart to see what has happened to them, and the fact that the international community has turned its back on those people. And it's one of the things that when I go to Washington, I'm going to be a strong presence to condemn the Azerbaijan genocide. There's no other way to say it. It's ethnic cleansing. And the U.S. should not be spending one nickel helping Azerbaijan hurt and threaten and displace just the proud people. Արցախի մասին խոսելիս պարոն Պորտանտինոն նշում է, որ այո, նա երբ ընտրվի կոնգրեսում, ապա անպայման սատարելու են գաղափարին, որ Արցախում տեղի է ունեցել հերթական ցեղասպանությունը, ոչ այլ ուրիշ բառ չի օգտագործում, հենց ցեղասպանություն Արցախում տեղի ունեցածի վերաբերյալ. Thank you, Mr. Portantino. I know that California, so you represent now California. There are so many challenges nowadays. High level of crime, unemployment, inflation. What are your goals? Well, I have spent a lot of time trying to work on workforce development, helping Glendale Community College, helping get kids the skills they need to be part of the workforce, trained workforce that we need in California. And I think that's one of the key drivers of economic success is if you have an educated workforce. And so that's where I spent a big chunk of my time. Obviously, the federal government can do a lot of rental assistance, helping to keep people in their homes. We can build more affordable housing. We can fund local government's efforts to meet the demands. I think we need to continue to create economic development, which is something that I think is very important, and try to make California more business friendly, try to make the U.S. more competitive with other states. And so I've worked to do many of those things. I also have very good relationships with a number of labor unions that have a lot of Armenian members. SEIU 721 is, mostly Armenian American members, and so I've tried to work where I can collaboratively with our other organizations to sort of stimulate the economy and create a well-paid workforce, and I think that's important to consumerism. If you have a well-paid workforce, they become better consumers. If you have affordable housing that can be purchased by average people, that fuels the economy. And so those have been some of the efforts that I've worked on. Yes, social programs, so a lot of social programs, as I see. Իհարկե այժմ սենատոր, ապագայում կոնգրեսմեն Անթոնի Պորտանտինոն իր ջանքերն է ներդնելու, որպեսզի առաջին հերթին սոցիալ-տնտեսական կյանքը բարելավի Կալիֆոռնիայում, այդ թվում մատչելի բնակարանաշինության ոլորտում, այդ թվում կրթության ոլորտում, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ հնարավորություն ունենան օգտվել ֆեդերալ աջակցությունից եւ կարողանան կրթություն ստանալ Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի կարողանան ապահովել իրենց կյանքը, ընտանիքը եւ ընդհանրապես իրենց շատ հարմար եւ լավ զգան Կալիֆոռնիայում եւ լինեն Կալիֆոռնիան լինի ավելի մրցունակ մյուս նահանգների համեմատ. I've seen and I know that you are always with art and culture as well. I used to see you a couple of times during the Armenian events, cultural events. Also, it was for Armenian American Museum. Well, I think art and culture are very important to the health and welfare of any community. And as the world gets more complex and we're more digital, we need to go back to some of the simpler things. In the Armenian community, whether it's music, whether it's opera, whether it's theater, whether it's comedy, there's a strong presence in my district, and it's nice to support those efforts. Obviously, the museum is very important, and I was very helpful in getting nearly $20 million invested in the museum. And just this week, they started doing the beams and the ironwork, and watching that take shape has been very exciting. And I think that's very important because we want to send a message to non-Armenians. Just the Armenian American community is proud of its heritage. It's been through genocide. It's been through so many attacks. It's currently under siege. But yet here in the U.S., we turn that pride into
a beautiful museum that celebrates the Armenian culture, becomes a meeting place for many cultures to come. And I just think it's a wonderful project, and I've been very happy to be a supporter and will continue to be a supporter. Okay, and the last question. When are you planning to visit Armenia again? Well, I would love to be able to go to Armenia as the next Congress member from this district. So hopefully after January next fall would be wonderful to go. I've been 4 times, and I look forward to going back. And every trip has been at a different point in Armenia's history, and so it's been an eye-opening experience throughout the whole process, and I certainly look forward to going back. Thank you. Thank you for your time, Mr. Portantino. Այսօրվա համար այսքան է, իմ հյուրներ Anthony Portantinոն, ով մասնակցում է ընտրություններին եւ ներկայացնելու է կոնգրեսում 30-րդ դիստրիկտը, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դեռ չեք հասցրել մասնակցել, անպայման քվեարկեք Anthony Portantinոյի օգտին, դուք դեռ մի քանի օր մինչև մարտի 5-ն է, այսինքն մինչև մարտի 5-ը ունեք ժամանակ, այնպես որ մի հապաղեք, այսինքն շտապեք եւ խնդրեմ քվեարկեք Anthony Portantinոյի օգտին։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։